Hernandez La Roche. I am part of Alianza Spartanburg. We are a social impact network founded by Wofford Spanish professor, Dr. Laura Barbas Roden. It was founded a few years ago. We're not a nonprofit. We're a group of volunteers from all sectors. And today we've partnered with Pasos and Spartanburg Pasos to bring you addressing COVID-19 in the Latinx population in Spartanburg. Buenas tardes, me llamo Araceli Hernández La Roche. Soy miembro de la Alianza Spartanburg aquí en esta ciudad. La Alianza Spartanburg fue fundada hace varios años por la profesora de español de Wofford, doctora Laura Barbas Roden, y hoy en colaboración con Nora Curiel Muñoz y el equipo de Pasos en Spartanburg y en Colombia y en otras ciudades, les traemos este panel sobre COVID-19 en la población latina aquí en Spartanburg. Y nuestro objetivo es hablarles de recursos para la comunidad latina. Most of today will be in English, but I will engage in summary interpreting. And what summary interpreting is, it's not simultaneous, but we will try to just briefly summarize. So I'm going to serve as a moderator, but also Melissa Pollo, who speaks Spanish. She's bilingual. La doctora Bingham also speaks Spanish, but she's not going to interpret today. But I'd like to introduce you, give our panelists the opportunity to introduce themselves. Las panelistas se van a presentar. Vamos a empezar con la doctora Bingham. Dr. Bingham, can you please tell us a little bit about yourself? Yes, thank you so much, Araceli. I really appreciate you being our moderator for this event today. And I appreciate having Melissa and Summer with us to talk about how important it is for the Latinx population to have some answers about how COVID is affecting this population and some resources to go to for people that are concerned about COVID-19. My name is Dr. Dawn Bingham, and I'm an OBGYN in this community, and I'm also running for Senate District 12 Senator, and we're very interested in seeing this COVID-19 pandemic get better for everybody in our community. Muchas gracias. I'll try to very briefly summarize. Voy a intentar de resumir en español muy brevemente. La doctora Bingham es doctora, es obstetra, ginecólogo, y también se está lanzando como candidata para el Senado de la Carolina del Sur para representar el condado 12, que está ubicado en los condados de Spartanburg y de Greenville. Ella quiere ser senadora porque como doctora cada día escucha que el acceso y la atención médica, el acceso a una buena educación, a oportunidades económicas y a la seguridad son cuestiones prioritarias para los residentes del Distrito 12. Ella también es miembro de la junta directiva de la clínica St. Luke's Medical y ella dirige la Spartanburg Faith Initiative para acabar con la pobreza infantil. Ella es un gran líder comunitario, siempre está muy atenta de todas las comunidades y ella es la que tuvo la idea de presentar este panel porque ella vio que en la comunidad latina necesitamos saber más sobre los recursos locales. Muchas gracias, doctora Bingham. Summer Tabalt, we are so excited that you're here with us. Can you please introduce yourself to our public? Absolutely. Thank you, Araceli, and thank you to Pasos and Dr. Bingham for allowing me to be a part of this. My name is Summer Tabalt. I'm the director of Access Health Spartanburg, and we are a nonprofit who helps connect individuals who do not have health care and need access to medical care to the resources that they need. I am a nurse by trade and have been in healthcare for over 20 years. And again, thank you.
Bienvenida, Summer. Summer Tabalt es enfermera licenciada con más de 20 años de experiencia en el campo de la atención médica. Summer es directora de Access Health. Me imagino que muchos de nuestros oyentes han escuchado hablar de Access Health Spartanburg. Y esta oficina sirve los condados de Spartanburg y de Cherokee y Union. Ella dirige las operaciones diarias y también ella conduce la organización en sus objetivos de largo plazo, recauda fondos y se encarga de las iniciativas de sostenibilidad. Y también se embarca en establecer contactos con la comunidad y con los doctores locales. Antes de ser directora, ella trabajó en Access Health Spartanburg como enfermera administradora de casos para ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas y con necesidades complejas y psicosociales. Tenemos una gran fortuna de tener a Summer en este pueblo de Spartanburg. Muchas gracias, Summer. Ahora me gustaría presentar... Oh, de acuerdo. Now I'd like to introduce you to Melissa Poggio. Melissa, can you please tell us about you in English and Spanish? Okay, well, I'm going to start in Spanish. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Poggio. Les voy a contar un poco sobre mí. Yo nací en Miami, Florida. Luego fui a vivir varios años a Guatemala, para ser exactos 19 años, donde culminé mis estudios en ciencias jurídicas y sociales. A mi regreso a Estados Unidos serví como AmeriCorps a través de United Way of the Piedmont en el Centro Comunitario Middle Tiger, donde actualmente laboro como coordinadora de estabilidad financiera, donde mi mayor compromiso es ayudar a familias e individuos de la comunidad a lograr estabilidad financiera, así como conectarlos a servicios disponibles de acuerdo a sus necesidades particulares. Hi, my name is Melissa Poggio. I was born in Miami, Florida. I lived several years in Guatemala. To be exact, it was 19 years where I finalized my studies in law school. When I came back to the United States, I served as an AmeriCorps through United Way of the Piedmont and Middle Tiger Community Center, where I'm currently working as a financial stability coordinator. I work with families and individuals to help them thrive, obtaining their financial stability. And I will also connect them to different resources in our community that's available for them, depending on their specific needs. Thank you so much, Melissa. We're going to begin with the first question. We have about 4 or 5 questions, and we invite you to use the public chat. You can do that in Spanish or in English. We also want to thank Rich from SC Pasos, who's behind the screen, really helping us out. Thank you. Gracias, Rich. So the first question, what are the unique challenges for the Latinx population during the COVID crisis? ¿Cuáles son las barreras que enfrenta la comunidad latina e hispana durante esta crisis de COVID-19? And I want to start with you, Dr. Bingham. Yeah, sure. So I think that understanding that there's a disparate impact of COVID-19 on historically vulnerable populations raises the concern for the role of deep-rooted structural health inequities in our system and the potential contribution of social determinants that have long really adversely impacted the health of the Latinx community. One of the things that we think about when we're talking about that community is the coexisting medical conditions that happen. We know that Hispanics have a higher burden for multiple chronic conditions such as obesity, renal disease, diabetes than non-Hispanic whites, and that may place them at higher risk for severe COVID-19 outcomes. And Araceli, you tell me when you would like me to stop or if you'd like me to just continue and we can summarize. No, please. Yes. Okay. I'd just like to mention that Rich tells us that he can hear a little bit of air. So if you can just, all of our panelists can make sure that that we don't have another mic. Thank you. Yeah, well, sure. I'd like to briefly summarize what quiero resumir muy brevemente lo que ha dicho la doctora Bingham. Ella habla del impacto de desigualdad en la comunidad hispana. Y esto se debe a desigualdades estructurales en el campo de la salud y también en la comunidad latina
existe una propensa a la obesidad, al diabetes, a la enfermedad renal, y esto impacta más a los latinos que a las personas blancas, que son consideradas no hispanas blancas. Y por eso hay una tendencia a sufrir más el impacto negativo de COVID. Por ejemplo, según para el acceso a la atención médica, los hispanos también tienen menos cobertura para la salud médica. Se dice que en los Estados Unidos un 19.8% de los hispanos no tienen aseguranza médica, comparado a la población no hispana blanca que no tienen cobertura, y esto es una de 5.4%. And I may have gotten ahead of you, Dr. Bingham. That's okay. I will summarize what you said. If you want to know, we'll follow through. So what Araceli was talking about just now was that access to healthcare is also an issue for a lot of Hispanics, because we know they have the lowest rate of medical health insurance of all the racial and ethnic groups within the United States. And that's approximately 19.8, 20% of Hispanics are uninsured compared to that of non-Hispanic white people, who it's more around 5% and so forth. And so access to healthcare is one of the issues as well. And also the next things that I was going to mention that are unique barriers for the Latinx population are things like immigration status, because it may pose a barrier to people seeking care, secondary to fear or mistrust of medical institutions. And also language barriers, we know, because we know that 72% of Hispanics speak a language other than English at home, and approximately 30% say they're not fluent in English, and that also poses a barrier to care for them as well. And then when there's the other things that affect multiple different populations, but in particular, work conditions, financial burdens, these kind of prevailing work and living conditions in the Latinx community have to be considered, because they can increase both exposure and suffering from the COVID virus. Sí, bueno, nosotros como hispanos, como latinos, tenemos muchas barreras. Una de las barreras que tenemos son las barreras por el estatus migratorio. Muchas veces tememos cuando no tenemos nuestros papeles, no tenemos nuestra residencia legal. Si estamos enfermos, tememos buscar atención médica, y esto hace que nuestra salud pueda empeorar. También no tenemos la cobertura a Medicaid y a otros sistemas financieros, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema, esa barrera. También tenemos la barrera relacionada al idioma. Si no hablamos inglés, tenemos esa barrera con los doctores en los hospitales, y según la Oficina de Salud Minoritaria, 72% hispanos hablan otro idioma que no sea inglés en su casa, y casi un 30% dice que no habla inglés de una manera cómoda para poderse expresar con un doctor o una enfermera. Entonces, esta es una gran barrera. También los hispanos, los latinos, tenemos unas condiciones laborales, y también podemos tener problemas financieros. Podemos trabajar en lugares donde estamos viéndonos más con el público, entonces tenemos menos protección, ¿verdad?, hacia el COVID-19. Entonces, aquí son varias barreras relacionadas con el estatus migratorio, el idioma y las condiciones laborales. Muchas gracias, doctora Bingham. And now I'd like to go to the same question. What are the unique challenges for the Latinx community? And this time I'm going to start with you, Summer. Sure. Thank you, Araceli. And like Dr. Bingham was saying, within the Latinx community, we see that they've been hit harder
with COVID-19, and they have some comorbidities or some chronic diseases that might make them more susceptible to contracting the virus. In addition to those two factors, Dr. Bingham mentioned that there's a large Latinx population who don't have access to health insurance. And so when people come into Access Health Spartanburg, they don't have insurance and they don't know where to go to get care if they feel sick, or they don't know what to do if they get sick other than go to the emergency room. So we see a large Latinx population come to our office seeking services for access to healthcare. And we have also seen where there's a fear of applying for necessary needed benefits, federally, state benefits, or local benefits because of fear of being reported to immigration services. And we've also seen some families who have lost wages. Maybe they've had to be quarantined because of the virus, or they've not been able to work because of the virus. And so they are worrying about qualifying for assistance to help pay bills, utilities, and rent. Thank you. Thank you so much, Summer. La directora Summer de Access Health nos habla de los latinos que vienen a buscar sus servicios. Vienen con la pregunta de quieren saber cómo tener acceso a un servicio de atención médica equitable, que no sea tan cara, dónde se puede conseguir. Entonces ella va a ayudar con estas preguntas. También los hispanos que ella ve solicitan servicios sociales, pero muchas veces está presente este miedo por el estatus migratorio, y muchos hispanos, aunque puedan calificar por sus hijos, no van a pedir los beneficios que tal vez sean disponibles para su salud, y muchas veces no saben dónde ir, dónde obtener esta atención médica. Y entonces su trabajo de ella es poder asesorar, ¿verdad?, a la comunidad. Y también poder navegar dónde se pueden pedir ciertos beneficios. También lo que ella ha visto son hispanos que han sufrido de pérdida de salario, ¿verdad? Tenemos COVID-19 y ha tenido un gran impacto en el desempleo de la comunidad latina. Entonces, ya es difícil, ¿verdad?, pagar la renta, pagar la casa, pagar la vivienda, y ahora se agrega estos costos médicos, ¿verdad? Muchas gracias, Summer. And now we're going to go with the same question to Melissa. Okay, thank you, Araceli. Definitely the things that both of them had said are completely true. But we have to remember that our community is so diverse, even into the Latino community, because we have so different people in here. We have those that are obviously concerned about their legal status just because they are not in the right legal status, so they cannot apply for Medicaid or any type of social benefits. So those are one. Then we have the ones that have their residents. They cannot apply for them because they have to wait because they're in the period of sponsorship. So even if they will qualify, that just doesn't let them qualify to get that assistance. Then obviously we do have the ones with the language. One of the things is that, and I've seen how they get nervous with the language because they just feel no one's going to understand them. And fortunately, there are doctors like Dr. Bingham that this is not
Yes, someone is having tech issues. Go to Access Health. That is a way for them to get help, to be seen by a doctor. So is that Melissa, you're breaking out. Those are definitely the three main points of why have Maybe Melissa, we'll come back to you. We lost you a little bit. Would you like to try in Spanish? Okay. ¿Sí me pueden escuchar ahorita? Sí. Okay. Bueno, lo que estaban diciendo las otras panelistas es muy cierto. Definitivamente hay una barrera muy grande en nuestra comunidad, ya sea por el idioma, porque Melissa, obviamente you're breaking up again. De no tener el estatus. Yes, Melissa, you've been breaking up. Is that correct, Dr. Bingham and Summer? Yes. Yeah, I could not hear her. Yes. We'll come back to you, Melissa, just because it's breaking apart. Okay. Let's go to the second question. And we're going to start with Dr. Bingham. If you can start us off and discuss what are some options for access to care? Yeah, that's a really good question. So one of the biggest ones is probably one of the simplest ones, and that is making sure that we have prompt and effective, sustained health communication and outreach to inform of basic COVID-19 prevention efforts in the Latinx population. But what happens is that it needs to be linguistically and culturally congruent, sensitive to people's histories, prevailing attitudes and beliefs across the community. Because as Melissa was saying, there is a diversity inside of the Latinx population as well. And so we need to be able to respond to that and make sure that they have information about the basic things about testing, about hand washing, about hand sanitizers, and all the things that we were talking about with social distancing, but it has to be linguistically and culturally congruent and sensitive, right? The other ones is making sure that we have some of the partnerships that we're looking at right here today with the Middle Tiger Community Center and with Access Health, strong engagement and establishment of trust between community health partners and healthcare delivery teams that is directed at ensuring optimal linkage of high quality care for anybody with COVID-19, particularly in the Latinx population. And then when it comes down to it, we need to make sure we have equitable and full access to testing when needed for all community members to make sure that we have effective individual diagnosis and care that helps protect the community at large, because the Latinx population is inside of our entire community and we're one big community, right? And then we just need to make sure that we have any kind of adequate and flexible access to ambulatory and inpatient hospital services that is also responsive to the fact that we have different language needs, and make sure that we have effective COVID-19 management. La doctora Bingham acaba de darnos muchos recursos para opciones a la atención médica. Voy a intentar de resumir muy brevemente.
Pero regresamos a esta cuestión que Melissa nos ha llamado la atención a esto, que tenemos una gran diversidad en la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, una solución no es para todos o todas. Tenemos que tener, según la doctora Bingham, una comunicación y un alcance a la comunidad que sea más instruida por la riqueza cultural, cuáles son los pensamientos, las tradiciones, la historia de los latinos hacia cuestiones de salud, hacia cuestiones de atención médica, etcétera. Entonces, también necesitamos el apoyo de asociaciones en la comunidad para llevar la voz sobre la atención médica con mucha calidad para prevenir el COVID-19. Y también necesitamos este acceso equitable a las pruebas de COVID, cómo hacerlas accesibles de una manera que toda la comunidad latina pueda acceder a esto y para proteger a toda la comunidad, no solamente a la comunidad latina, pero a toda la comunidad. Y también ella habla de la necesidad de tener tratamientos hospitalarios, también tener acceso a servicios ambulatorios de salud para poder manejar este brote de COVID. Thank you, Dr. Bingham. Anything else you want to mention? Again, I'd just like to say what great partners we have in places like the Middle Tiger Community Center and with Access Health, and I think they have some options that they probably would love to talk about. Sí, y por ejemplo, la doctora Bingham nos habla de estos grandes colaboradores, Access Health, representado por Summer, y también el centro de Middle Tiger, este centro comunitario por Melissa. Entonces, es muy importante colaborar y trabajar juntos para poder llevar soluciones a la comunidad latina. Ahora, Summer, I'd like to go to you. Can you talk about some health options? Absolutely. Sure. So until policies and infrastructure are in place to provide equitable access to care, like Dr. Bingham was talking about, we have organizations like Access Health to serve the population who can't afford insurance and do not qualify for Medicaid or Medicare or any kind of employer coverage. So Access Health is here to help connect people to primary care services as well as specialty care. We also partner with Well Vista, which is a prescription assistance program out of Colombia, to provide prescription assistance to people who cannot afford to buy their prescriptions. And we've got strong partnerships in the community with St. Luke's Free Medical Clinic, as well as Regenesis Healthcare and Spartanburg Regional. And we also want to make sure that not only can you get to the doctor and get your prescriptions, but that you've got a way to get to the doctor. So we offer transportation services for those who don't have transportation, because that's such a large barrier in our community. And then we at Access Health want to provide equitable services to everyone. We want to be inclusive of everyone in our community. So we have 4 bilateral Spanish-speaking employees, so that there is not that language barrier for people who are trying to seek care. Gracias. Thank you so much. Voy a resumir brevemente lo que acaba de decir Melissa sobre opciones para la atención médica, y principalmente lo que hace Access Health es conectar al público con doctores, con especialistas, con programas para obtener medicinas, para poder pagarlas. Ella ha nombrado varios asociados comunitarios como Spartanburg Regional, el hospital, y otros asociados.
pero también ella reconoce que hay una barrera en la comunidad latina y está relacionada al transporte. Entonces, no solo es tener accesible estos servicios, pero cómo llegar a ellos si no tenemos transporte, si no tenemos carro o un transporte público. Entonces, ella va a intentar hacer lo posible para encontrar soluciones. Y tercero, ella habla de este compromiso que tiene Access Health para ofrecer servicios inclusivos. Y es por eso que en su centro, su oficina, usted puede encontrar a 4 profesionistas bilingües que van a proveerle estos servicios de poderle conectar con doctores, con servicios. Y esto es muy, muy importante, tener personas bilingües en estas oficinas. Muchas gracias, Summer. Mhm. And Melissa, can you please talk to us about options in English and in Spanish? Thank you. Okay. You're welcome. So the options, well, again, you could go to Middle Tire Community Center. I provide this service for English and Spanish speakers, so they can come. We also help them to apply to Medicaid because, again, our Latino community is so diverse. So we do have the ones that can apply, so I can help them with that. The ones that don't, we have Access Health that we refer them to. Thanks to Summer, that has made that much easier, because for the other community that cannot apply for Medicaid, we will break that little, that fear of seeking medical care. So we're the bridge to get them to Access Health. And well, that is my main thing. If they need, they can come to us. And now in Spanish, si pues nuestra comunidad latina necesita, ya sea los que sí pueden aplicar para Medicaid o algo así, yo puedo ayudarles para que ellos puedan aplicar. Se hace por teléfono ahora por el COVID-19. Es un proceso muy fácil. Obviamente para los que no puedan, nosotros somos este puente entre Access Health, que lo hacemos a través de Summer para que ustedes puedan obtener, que no tengan miedo. Esto no es considerado carga pública, entonces nosotros les vamos a explicar eso. Yo estoy ahí para que ustedes tenderles una mano amiga y ustedes tengan confianza que nosotros nunca vamos a poner en riesgo su estatus migratorio, porque eso a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos importa es servir a nuestra comunidad, darle los servicios que todo ser humano debe tener, porque todos somos dignos a tener, sobre todo, vamos a estar ahí para ayudarlos. Y si su barrera es el idioma, pues nosotros también yo puedo ayudarlos. Es cierto, como dice Araceli, ser intérprete o algo por el estilo es un tanto más complejo, pero gracias a Dios yo he tenido bastante experiencia y creo y me siento, y si no, conseguimos a alguien que pueda ser un intérprete en un momento en que yo no pueda. Entonces, es de verdad pedirle a la comunidad latina que no tenga miedo. Si no se sienten cómodos ir directamente, pueden venir a mí. Nosotros servimos al Distrito 5, pero ahorita con COVID-19 hemos abierto las puertas para el condado de Spartanburg para poderlos ayudar. Muchas gracias, Melissa. Thank you, Melissa. I see that we have some public questions, and we're going to soon go to those. We have 2 more questions for our panelists, and I want to thank Nikki Smith and Nora Curiel for asking those very important questions that will come back to you. So the third question is, what kind of social and mental health resources are available? ¿Qué tipo de recursos sociales para la salud mental están disponibles? Y voy a empezar con la doctora Bingham. Dr. Bingham. Yes, thank you, Araceli. I think that's a really important question to ask. And most importantly is if you know someone or you have any kind of urgent needs due to the COVID-19 crisis, is that you should know that you can dial 211 to get through the United Way of the Piedmont's 24-hour, 7 days a week crisis line. And it has resources there that are regarding where to find food, where to find shelter, access to healthcare, and transportation. So there's a special line set up for that, and that it's easy to find, and just dial 211, and that gets you to the United Way of the Piedmont, their
crisis line for people who need resources due to the COVID-19 pandemic. There's also a good site on actually my campaign website that we have been listing all the COVID resources for our community, and that's easy to find as well. It's drbingham.com/COVID resources, and we have translations on that page for you as well. Some broader ones that are for all of South Carolina that may be of interest to people in the Latinx population are the COVID-19 resource page for the Hispanic Alliance of South Carolina. And I think we're going to have a slide up in just a minute that has these resources on it. The South Carolina Commission for Minority Affairs resource page, and also the CDC Review of Health Equity Considerations, which has a special spot for the Latinx population. So some of those resources that I was just mentioning, the first two were the United Way and then my campaign page for the COVID resources that are very local for Spartanburg and Greenville counties, but then the larger ones are for all of South Carolina. La doctora Bingham acaba de darnos magníficos recursos que van a aparecer en su pantalla. Uno muy importante local es, sí marca el 211, es para conectarse con el United Way of Piedmont, y esta es un teléfono para obtener información sobre dónde obtener comida. Es un número de crisis, crisis line. Creo que no lo estoy interpretando bien. Tal vez Melissa tiene una mejor palabra, pero esto es para asistencia al público. Si teme perder su vivienda, es muy, muy importante este número. También la doctora Bingham en su página de internet, que se va a poner en la pantalla, ella tiene información sobre COVID-19, sobre recursos, aquí la vemos en la pantalla, y lo tiene en inglés y en español. Muchas, muchas gracias, doctora Bingham, por eso. También en su pantalla va a haber una página de recursos que ha sido organizada por la Alianza, nuestros amigos de la Alianza Hispana en Greenville. Y también tenemos recursos, recursos, es otra lista de recursos por la organización en Colombia, Legal Appleseed, la Comisión de Minorías tiene una página de recursos con mucha información para los latinos, y también va a ver en su pantalla una página de recursos por el Centro de Salud CDC, y aquí nos habla de consideraciones sobre la salud y la igualdad, la equidad. Entonces, esperamos que vayan a poder visitar estas páginas de internet porque van a ver muchos recursos valiosos, y esperamos que ustedes en sus casas puedan compartirlos con sus familiares y sus amigos. Muchas gracias, doctora Bingham. And I'm going to ask you the same question, Summer, about resources. Absolutely. So Access Health locally partners with Spartanburg area mental health to provide psychiatric services. We also partner with Emerge Family Therapy for individual and family counseling, and also the behavioral health services that Regenesis Healthcare offers, as well as the Forster Center for Behavioral Health for any behavioral health or substance use disorders. And we want to make sure, especially during these stressful times of COVID, that people who are seeking mental health services get access to those. And all of those entities that I named are able to offer linguistic services to serve the Spanish-speaking population as well. Sí, Summer? Yes. Oh, did I cut off? Yes, okay, I'm so sorry. I was frozen. And I thought you all were frozen. Sorry about that. Yes. Yes, would you like me to translate for you? Sure, thank you.
Sure, okay. Okay, entonces Access Health, nos dice Summer, colabora con el Departamento de Salud Mental de la área de Spartanburg y también con Terapia Familiar Emerge y otros servicios de salud del comportamiento que son ofrecidos por Regenesis Healthcare, atención médica, para asegurarse que sus clientes tengan acceso a servicios de salud mental en todo momento, pero especialmente durante esta época de gran estrés relacionado al COVID-19. También quiero agregar que en la página de Paso Spartanburg usted va a encontrar información sobre una nueva línea que se llama Tu Apoyo, ofrecida para las personas que necesitan hablar a un número por cuestiones de salud mental. Summer también nos habló de los asociados comunitarios de Access Health, como la salud mental, el Departamento de Salud Mental de Spartanburg, Emerge Family Therapy, programas con Regenesis, y todo esto es muy importante durante este periodo de alto estrés relacionado a COVID, ¿verdad? Entonces, no solamente nuestra salud física es importante, pero también nuestra salud mental. Thank you, Summer. Melissa, can we go with you in English and Spanish? Middle Tiger, we do have a counseling department. This obviously, if they speak Spanish, we don't have a therapist that speaks Spanish, but if you do feel comfortable, expressing your feelings in English, we do have it. We do have this counseling department. It's sliding scale, so that is a wonderful resource. And we have a connection with Spartan Mental Health, where we can refer them to therapists that speak Spanish. Entonces, les quiero comentar que en el Centro Comunitario Middle Tiger tenemos un departamento de consejería, el cual, por desfortuna, no tiene que los atienda a alguien en el idioma inglés. Nosotros les podemos proveer un referral, para que puedan ir, o sea, los recomendamos con ellos y ellos los pueden atender, y lo bonito es que es una escala dependiendo de cuánto sea su ingreso, es lo que se les va a cobrar. Y si no, pues igual se pueden comunicar con nosotros y los podemos referir a Spartan Mental Health, que tenemos las formas para poderlos referir a ellos, donde sí tienen terapistas en español. Muchas gracias, Melissa. And we are down to our last question. Are there specific areas of Spartanburg that have the most need for help and resources during COVID-19? And I'll begin with Dr. Bingham. Thank you, Araceli. And I think that Summer and Melissa will probably have some really good insights on this as well. But what we know is that across South Carolina, that Hispanics make up about 6% of the population, but represent about 15% of the COVID-19 cases. So we know that racial and ethnic health disparities were a major issue before the pandemic, and that coronavirus has only magnified this problem. We know that the systemic inequities that can exist impact chronic stress, and they impact things like housing, work, and access to quality care, all the things that we've been talking about. And I know that Summer and Melissa probably, like I said, have some insights about the particular areas of Spartanburg that are most affected, and I'd love to hear from them. Sí, la doctora Bingham nos recuerda que es durante esta época de COVID-19 que hemos visto las grandes desigualdades que ya impactaban la comunidad latina y ahora se han hecho aún más visibles. Por ejemplo, en este estado, 6% de la población se compone de latinos, pero según las estadísticas, 15% de los casos COVID los tienen la población latina. Entonces, esto es un gran problema, ¿verdad?, para nosotros. Y hemos visto también que el gobernador ha reconocido que la población afroamericana y latina
laboral, en su campo laboral, están más expuestos al público y esto también hace que estemos más expuestos al COVID. Y tenemos que estudiar estas barreras de desigualdad en la comunidad latina. Y esperamos que esta sea una oportunidad para hacerlo. Y la doctora Bingham nos dice que Melissa y que Summer también tienen varios recursos sobre este tema. Summer, can we go to you? Are there, we have the question here on the screen. Would you like to answer? So what I've seen, Access Health serves Spartanburg, Cherokee, and Union counties. And what I've seen is that most of our Latinx population comes to us from Spartanburg, specifically from the 29301, 29303 area codes, which covers Arcadia, Fair Forest, some of the area along Asheville Highway. And those are the individuals that are coming to us for resources for medical care, as well as assistance and education on COVID-19. And that is those are the people that are able to get to us. What I know is out there is individuals who live in a more rural area who do not have transportation to be able to get to us for information and assistance with medical care. So in the future, what we want to do is be able to expand our services to be able to go out and create a further outreach so that individuals don't necessarily have to come to us, but we can come to them. Muy bien. Para resumir, estamos hablando de dónde se ve más la necesidad en la comunidad latina y nos dice Summer que vienen del código postal 29301. What was the second postal code? Zip code 29301 and 303. Y el 29303, que corresponde a las áreas de Arcadia, Fair Forest, y por la autopista de Asheville Highway. Son comunidades que ella ve más, aunque Access Health está disponible en los condados de Spartanburg, Cherokee y Union. La población latina que viene a verla viene de estas tres áreas que acabo de citar. Entonces, Summer también ve que hay un problema en las comunidades más rurales, porque las comunidades rurales están más desconectadas y muchas veces también existe este gran problema de transporte público. Y en el futuro, Summer, Access Health quieren expandir sus servicios para poder ir a las comunidades que se encuentran aisladas y desconectadas de servicio, que sería una gran idea. Y tú, Melissa, ¿qué nos puedes decir? What can you tell us, Melissa, about needs? Well, we, as I said, we do serve District 5, so we concentrate our service there. I will say that in District 5, it will be definitely the Duncan area 29334 that we see more need as of COVID-19. It's not only that, it's the need of food because they lost their job. In our Hispanic community, we have, unfortunately, that they cannot apply for unemployment, so they didn't have that extra money. They just didn't have no income at all, so we were able to provide that. So since we opened our doors and we expanded to the Spartanburg County, we saw people from Hispanic community needing food and other resource, paying their bills, for instance, in District 6. That is the main place we started getting our Hispanic community clients, definitely District 6. Entonces, sí vimos un incremento en este momento en el Distrito 6. Nosotros ayudamos a la comunidad del Distrito 5, pero ahorita por el COVID-19 abrimos nuestras puertas y nos expandimos a Spartanburg y hemos visto una necesidad mucho más grande de parte del Distrito 6 de la comunidad latina que vive en esa área. Thank you. And now we're just going to briefly, we're almost out of time. We're going to go to the public chat. And I think we can see Nora, who tells us in Spanish that she's very thankful working for Pasos.
She's the coordinator of Paso Spartanburg and that great partnership that she's had with Middle Tiger Community Center, Access Health, a new friend, Dr. Bingham. Nora Curiel, como ustedes pueden ver, nos dice en el chat que Pasos trabaja mucho con Melissa y con Summer y van a trabajar más con su nueva amiga, la doctora Bingham. Nikki Smith nos dice en inglés que le entusiasma mucho escuchar estas discusiones. Nikki Smith is telling us that she's appreciating these discussions. Thank you. Nora Curiel asks in English, we have some children not eligible for Medicaid because they are not citizens and not eligible for Access Health because of their age. Is there something available for these children? Los niños que no son elegibles para obtener Medicaid porque no son ciudadanos, no tienen acceso al cuidado médico, muchas veces también por su edad. ¿Qué podemos hacer por estos niños? Who would like to answer this question? I can go. That's okay. Por favor, please. Okay. So it's unfortunate that we have age limits at Access Health because I would like to serve all of the uninsured population. What we have found is that because of current policies in place, is that we have a large number of undocumented children and not enough pediatricians to serve all of them. So we refer our children to Regenesis Healthcare, where they have pediatricians and are able to serve the uninsured children in our county on a sliding scale fee. And what we have done is partnered with Regenesis so that if they have a child who does need specialty services because of some sort of condition that they've got going on, we will enroll them in Access Health and we will connect them to a specialist. But because there is such a large number of uninsured children who do not qualify for Medicaid, we have to take precautions so that we have enough pediatricians to connect them to. But Regenesis is a great resource. Sí, brevemente, a Summer le encantaría ayudar a cada niño, ¿verdad? Que ella conoce en su oficina, en su centro, pero muchas veces hay restricciones por la edad o porque los niños están indocumentados, pero ella va a hacer todo lo posible para utilizar la gran colaboración que ella tiene con Regenesis Healthcare, donde allí van a intentar de ayudar a todos los niños, no importe la barrera. Van a intentar de buscar una solución. El problema, el desafío es que hay muchos niños indocumentados y no hay lo suficiente pediatras. Entonces, esto es un pequeño problema o un gran problema, pero lo más importante, se les urge que por favor contacten a Access Health para poder encontrar una solución. Pero Regenesis Health Care va a hacer lo posible por ayudar. Thank you. And Melissa, Nora Curiel has a question for you. Melissa, tú haces las aplicaciones de Medicaid y SNAP para todo el condado. Do you do Medicaid and SNAP applications for all of the county? Yes, I can do that. Sí, me pueden llamar, ahí va a aparecer mi número. Y mi número es la extensión a la que se pueden comunicar conmigo y lo hago para toda la comunidad de Spartanburg. Eso no importa. Ahorita por COVID-19 es por vía telefónica. Nos contactamos, yo les voy a pedir un poco de información y sí, con mucho gusto yo estoy para servir a la comunidad de Spartanburg. Muchas gracias, Melissa. Did you say that in English too? Okay, yes, I do help clients to apply for benefits of SNAP and Medicaid. It's right now it's over the phone because of COVID-19, and that is for all the community of Spartanburg. You just have to call me. That's down there.
Muchas gracias. Nora Curiel, el 211, esta línea verde, tiene un directorio de recursos. Las personas pueden llamar y expresar su necesidad. United Way le proporciona la información de las agencias que los puedan ayudar. Tienen intérprete en varios idiomas, no solamente en español. So Nora Curiel is drawing our attention to that hotline for the United Way of the Piedmont 211. Also, please contact Nora Curiel Muñoz with Pasos Spartanburg, who will help you navigate a lot of these issues and questions. Any final thought from our panelists? Algo para terminar esta discusión. Yes, absolutely. Araceli, thank you so much for being such a fantastic moderator. And thank you, Melissa, for being so gracious to give your answers twice, for both in English and in Spanish, and for joining us, and for Summer for being part of this conversation and all the important things that both Access Health does, as well as the Middle Tiger Community Center. You guys provide just a great resource for our entire community. And a super big thanks to Pasos for hosting us today, and all of the help that you put together to get all of us together to talk about this important conversation around COVID, because we know so good right now, right? So much that our healthcare and our economy are so intertwined, and that it is so important to keep everybody healthy in our community, to keep our entire community healthy. And I think that these resources are going to be just a wonderful resource for everybody to have. And I'd like to say that this is being recorded, and Pasos will have this in case anybody needs these resources or needs to ask Pasos about any of these resources. We'll be able to come back to this recording at some point and get those. But thank you again so much for everybody being here and the comments. La doctora Bingham nos agradece, sobre todo a Melissa, porque ya dio sus respuestas en inglés y en español, pero también a Summer, a Pasos, a Rich, el que está atrás de las cámaras, a Nora, a todos. Y también ella nos recuerda algo muy importante, que la economía y nuestra salud, nuestro bienestar están tan conectados, ¿verdad? Entonces para tener una economía fuerte, nosotros tenemos que tener una buena salud, ¿verdad? Y por favor, no deje de contactar a estos asociados comunitarios para poder obtener la atención que necesita. Y después de esta conversación va a poder encontrarla en Facebook porque se va a registrar. Summer, any final thoughts? I just want to say thank you to you, Araceli, to Melissa, Dr. Bingham, Nora, and Pasos, and Nikki for coordinating this, and Rich. If anybody listening or watching needs access to healthcare, or you know somebody who doesn't have insurance and needs to get connected to a physician or a provider, please don't hesitate to call Access Health. We are here to serve and are happy to be a part in creating a healthier community. Muchas gracias, Summer. Ella nos agradece a todos y también agradece a Nikki Smith. Nikki Smith es la persona que ha conectado a todo mundo para poder tener este panel virtual. Entonces, Nikki, thank you very much. We really appreciate you connecting us. Pero Summer quiere que, por favor, se acuerden de una cosa, que si no tienen cobertura médica, que contacten a Access Health para empezar allí y buscar una solución con ella y con su centro, su oficina. Melissa. Okay, thank you for letting me be part of this. It's great that I was able to, put this information out there of what we do at Middle Tiger Community Center, and putting my point of view of how the Hispanics are being affected by COVID-19. I just want to remind, this is not only for Hispanics. I am there for all the community. It doesn't matter. I'm there for all of you. So if there's someone there that needs us, I am more than willing to help you, and we are going to walk you through the process. It is hard.
but we are going to make it happen. We're going to always help our families to thrive in this moment that's really impacting all of our community. Pues quiero agradecerles a todos ustedes por haberme permitido ser parte de este foro, porque me dieron la oportunidad de poder poner la voz allá afuera, dar a conocer los servicios que nosotros damos y poder dar mi opinión sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra comunidad. Quiero, pues, lo voy a decir porque lo dije en inglés, pero pues yo le presto los servicios a toda la comunidad, no importa su estatus migratorio, no importa el color, no importa su estatus, el nivel económico. No nos confundamos, el nivel económico ahorita con COVID-19 es algo que pudo variar y cambiar en un momento de la nada. Entonces quiero que sepan que nosotros estamos ahí para ayudar a cualquier familia que esté pasando por cualquier tipo de dificultad. Si nosotros no podemos ayudarlos, vamos a conectarlos, vamos a abrirles las puertas necesarias para que logren la superación como familia que todo ser humano merece. Muchas gracias. Thank you so much. Please remember that this community is a community that collaborates. Es importante que se conecte. Hay tantas personas que están dispuestas a colaborar con usted. Por favor, contacte a Paso Spartanburg, a la Alianza Spartanburg, a todos nuestros asociados comunitarios. Juntos vamos a poder sobresalir. Y COVID-19 no nos va a ganar. Vamos a ganar nosotros juntos. Adelante. Muchas, muchas gracias.